Hello everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So dhawaada casharkeena maalmaha. So casharka intaan guda gelin waxaan rabnaa inaan isku wadaagno pdfdrive.com meeshaan buugaagta kasoo degsan kartaa. Yani lacag la'aan waaye buugaagta kasoo download gareysta. Buugga hadda dhigono oo socono waxa waaye Essential English for Foreign Students book 2 amarona. So intaa kasoo download gareysa meeshaan search-ka ku qoraysiin waa idin soo baxa soo degsada. So book 1 waa kana yellow waaye, book 3 waxa waaye gaduudkaas, book 4 waa gaarayna insha Allah afarta book waa isku xijiyayna. Marka kan hataa Essential English waa fiican yahay. Essential English oo 4000 words waaye 6 book waaye. Marka book 1 book 2 book 3 na sim online waa ku dhignay. Marka meeshaas ka fiirsada saddexda kalena waa imaanayaan insha Allah ku darayna. So marka casharkeena u guda galeena. So let's عشر book and digo no Hawaii Essential English book 2 lesson ka 10 ka amaanta marona no Hawaii lesson 7 10 ka toddobaad comments on lesson 6 many following ku saabsan 10kii lixaadkii dhamaaday markano xogaa commentiga 10 ka saas ku saabsan lesson 6 illustrated and 10 ka lixaad wuxuu sharxay 2 points of grammar adii laba arrimood oo grammar ka ah ko past continuous aan ka hadalnay casharka hore waa past continuous meena fal oo la soo dhaafay oo laakiin markaas laga sheekeeyo waa socon waa fal soconay waa. Here are examples of it from that lesson. Marka tusaalooyinka casharkaas laga soo qaatay. I told you waxaan ku sheegay I was going to tell a true story. Meena waxaan ku sheegay sheeko oo run ah. So marka told you was going to gana waxa waaye past continuous. If Aunt Angie was doing anything, Bruto did the same. Marka iyada wax kasta sameynaysa kana uu sameynay. Angie was always getting funny ideas. Was getting. Marka into past continuously baranona. The cat was sitting on a chair and was eating bread and butter and was drinking tea. Marka roti iyo subak iyo waxay cabaysa shaah. Pluto was enjoying himself naftiisa ku baashaalay marka uu raaxaysanay. She had a parrot kana waxa waa shimbira hadlo that was always talking kaasoo mar walba hadlay. She was getting tired of marka way ka daashay this everlasting talk hadalkan amarna dhamaanin. Everlasting waxa wax wiligiis jiraayo. Everlasting talk. He was drinking coffee cabaye and was smoking a cigarette. Cigarno cabaye. And Ag was looking at him in an astonishment. Marka si la yaab leh u fiiriyay. Astonishment igana waxa waaye wax ka fajicnaan oo macnaheedu ka yaabi yaab. You were telling us about your cat. Waxaa noo sheegaysay wax ku saabsan mukulaashaada. You were saying what a wonderful cat she was. Marka no mukulaal qatar ay ahayd. Marka we're saying, we're telling, was looking, was drinking, was getting. Kuwan dhan marka was enjoying. Marka waxaa la isku dhahaa past continuous tense. We make this tense waxaan sameynaa tense kan ama noocan oo loo qoro sentences-yada by using the past tense of the verb to be past tense-giisa and present participle many falkii oo ing ku socoto. Present participle waxaa la dhahaa getting, ing, drinking and looking, saying. So present participle kuwaas la telling, looking, drinking, getting, ing ba de ku dambayso present participle la. Then past waxa laga dhigaa lebes I marka ta I was marka you were saas amal laway. Here are the past continuous tense of the verb to go. Falka oo go past continuous case waa kana tusaalooyinka waa kana marka lesson 7 kila waaye past continuous tense. I was going ki ing gi was le laga hormarina. You were going, she was going, we were going, you were going, they were going.
we use the past continuous tense waxaan isticmaalnaa past continuous to express an action si aan u sharaxno ama u tilmaano fal that was going on kaasoo soconayay or continuing in the past time waqti oo lasoo dhaafay wuu socdo ma dhammaanin macnee you were watching the TV macnee TV fiirsanaysay when I came markaa imaada markaa dhehaysid adiga imaashiyahaaga past waaye like qofka TV u fiirsaayo ja already markuu imaanaysay then waxyar kasii dibna waa sii fiirsanaya saas camal waaye so si fiican aan usii baran doonaa insha allah this tense is often used to show waxaa mar walba caadiyan loo isticmaalaa that an action was going on fal inuu soconayay or continuing oo soconayay at a time waqti when something else happened wax kala dhacay wixii kaloo dhacay oo past key action kii loo sii socdaa an example will make it clear tusaalane marka uu cadeyn doonaa marka uu fududeynaa si fiican u muurinaa as I was walking along Piccadilly an action was going on a car ran into a bus marka qofkaan meeshan ku socday a car ran into a bus baawur kale ku dhacay waa noo galay something else happened wax kala dhacay notice that we expressed the new happening by the simple past tense for example the new happening simple past ka dhigana marka and Angie and Pluto were eating their supper while he was having a lesson. If Aunt AG was doing anything while a man was looking, while the man was looking in the window. Okay. So then I right ka when the ceiling fell down on them, he went to sleep. Pluto did the same. The thief stole his watch. Essntial English book magaciisa waaye sometimes marmarka qaarkood the sentence may be the other way around yani waa la kala daba karaa with the verb in the simple past tense first and the verb in the past continuous second in the second yani jumlada waa la kala hormari karaa marka simple past ga la soo hormari karaa he went to sleep yani uu seexday while he was having a lesson. And the thief stole the man's watch while he was looking in the shop window. The ceiling fell down when Aunt Aja and Pluto were eating their supper. So marka ama kana la soo hormari karaa continuous ka ama past ga so labada dhinacba markana waa la sameyn karaa. And waxa kala casharka oo ku baranana pointiga labaad waxa waaye reflexive pronoun and emphasis pronoun marka waxa waaye no pronoun-yada marka reflexive ka iyo emphasis kana mid la adkeenayo waaye midna waxa waaye reflexive ka waxa waa kan himself amal notice this sentence in from lesson 10 Pluto was enjoying himself Pluto iyo himself waxa waaye reflexive waa kana qof kale waaye when she washed herself the cat washed itself Pluto helped himself to the food. They were both enjoying themselves. When she looked at herself in the mirror, Pluto looked at himself. If she talked to herself, the cat opened its mouth as if it was talking to itself. AG thought to herself, we will divide one or two of these sentences into subject, verb, and object like this. Marka waa kala qaybin doonaan oo marka subject iyo verb iyo object loo kala bixinaa markaas hal sentence. So waxay ka wadaan waa kana marka Pluto waxa waaye subject was enjoying verb waaye himself. She washed herself. She talked to herself. He looked at himself.
they were enjoying themselves. The cat washed itself. Marka sentence-ka waxaa loo kala qaybiyay subject iyo verb iyo object. Saan waaye si fiican ugu fiirsada. Then waa samayn kartiin insha Allah. And in every case, marka the case kasto ama arrin kasto, the object is the same person or thing as the subject. There is a difference in meaning between. Marka macnaha waa kala duwanayaan. Hadda fiiri, the man tusaalena tusuwaan marka laba isticmaalaalna la tusaa. The man shaved him. Ninka asagoo u xiiro waa marka hore. The man shaved himself. Kan bigane, the man asagoo wuxuu xiirtay himself ga marka la dhaho qofkii ku soo naqanaa marka hoose ku macnayn doonaan. They fed them, iyagay quudiyeen, or they fed themselves, iyaga isquudiyey marka la dhahayo. So then they can explain here. Inta picture-kana si fiican u sharxayo, so labada sawir. And the man shaved him. Ninka uu xiiriyo mujida. This one, the man shaved him. But the man shaved himself. Kan asaa xiirtay. Marna kan kaligiis waa midigta. Bidixdane qof kale u xiiray. Saas waa. Marka they explain. So marka reflexive pronouns ka sida loo isticmaala kaas waa. In example A, the action goes from one person to another. Falka qofu ka taga qof kale u tagaa to another. Qof kale loo sameeyno waa. But B, and the action does not go from one person to another. It comes back again. Qofkii ku soo noqonaa. Like a reflection in a mirror. Maraayada ada iska fiirisid, ada is arkaysid, maana qof kale ma arkaysid. Saas waa no. That's called reflexive. Marka no, reflection ka kaas waa no. Maraayada ad le wajigaaga le arkay. To that doer of the action, the pronouns that express are called reflexive pronoun. They all end in self au dambeeysa. Reflexive ko waaye wixii aad ku soo noqonaa ama qof ku noqonayo self au dambeeysa. SELF inay mar walba ugu dambeeysa waaye kaaseti. Essntial English buuga magaciisa waaye. Selves markii plural laga dhigayana VF ta VES loo badalaa. Are mine in a number. They are all shown here in sentence. Inta tusaale waaye. I shaved myself this morning. So marka I shaved myself this morning. Adi inaad su xirtaa la fahmaa. Qof kale ma ku xiran. If you were not careful, you will hurt yourself. Adas dhaawacaysa waa. You will hurt yourself. John taught himself French. Naftiisu asaa bara marka. John himself iyo John hal qof ay isku tahay. Lizel dressed herself. Herself iyo Lizel hal qof le waaye. One cannot always please oneself. The little dog can feed itself. We taught ourselves to swim. Waxaas barnay si loo dabaasho. Jane and Olaf enjoyed themselves in Scotland. I hope you all enjoy yourselves. So emphasis in pronouns kana waxa waaye macno way adkeynaya. You do not believe the story yourself. And Angie told me the story herself. I will give Pluto the same food as I have myself. In this sentence, self pronouns are doing a different work. If we divide one of the sentence into subject, verb, and object, we get marka waa la kala qaybina. And you do not believe that story. You waa subject do not believe verb waaye, that story object waaye. The subject and object are not the same person. Marka subject iyo object isku qof ma ahan. The action is not reflected. Falka ma soo celin back. Meaning you don't believe that story. Adi ma kugu soo noqon waa. Adi ma rumaysan sheekadaas waa. Marka sheekadii adi waa kala duwantihiin. So yourself are not reflexive pronoun. They could be left out. Waa laga tegi karaa in the sentence. Would still make sense. Yani macnay sameynay jawaabtu markina waxa laga wadaa selfiyaashan waa la iska dhaafi karaa. You do not believe that story. Waa lagu sini karaa. Yourself waa laga tegi karaa. Angie told me the story herself. Angie told me the story. Ida ay sheegtay already intaas enough waaye. Herself waa laga tegi karaa. I will give Blood the same food as
I have many raashinka haysto myself oo alaga saas waay so this one marka selfigan gadaal looga daray wuxuu u taagan yahay emphasis uu adkeyn waa le emphasizing waay marka uu adkeyn waa wuxuu xoojis le waa xoojis laakiin waa la iska dhaafi karaa so inta ku sheegaa marka they are all both there to make what I said stronger inuu adkeeyo le rabo xoojiyo to make it more emphatic and so they are called emphasizing pronouns way adkeyn waa emphasizing pronouns sometimes have the meaning of alone in which case they generally have by with them by marka ku jirayso by this is an engine that goes by itself this is an engine engine motor by goes by itself the little girl travels from London to New York all by herself here are the self pronouns reflex and emphasizing marka selfiga marna reflex ahaan loo isticmaalaa marna emphasizing okay tusaalooyin first person myself second person yourself third person him himself herself it's oneself plural code ourselves yourself say suba bedelaan le marka table ka fiirsada that's it waa bedeli kartiin markaas okay essential English I hope now I understand something that happened to me a short time ago I went into the post office with a letter in one hand and a stamp that I had bought in the other. I handed them both to the girl there. No, sir, she said, you must stick the stamp on yourself. Marka adina isku dhajisid waay I couldn't believe it. My ears, I said, why must I stick the stamp on myself? Maxaa isku dhajina it is the letter that I want to post. I see now that I made a fool of myself just because I didn't know the difference between reflexive pronoun and emphasis one. Marka either stick with yourself ma adi isku dhaji ma ka wado adina isku dhajisid warqadaada waa kaliga adi waxa there are 3 uses of help in lesson 6 he helped himself to the potato to help oneself means to check to put the food on one's plate drink in one's glass here are examples okay help yourself to the chocolates help myself to one of your cigarettes I have come without any help myself yes there are plenty here help yourselves everybody okay let's say I'm sure he cannot help talking if he eats the parrot you had this construction subject verb and gerund digo waxaa la dhahaa ing ku dambeeya in one Hap does not like swimming ing lagu daraja and you like is learning they will help him to speak pronunciation drill deal still ceiling instance introduce mirror reviews relation remark retain risk decide reflect back health mention pleasure practice slang stamp traffic parrot chance baton pass card remark across apologize polite instance mirror murmur astonishing confusing introduce everlasting full confusing introduce refuse murmur return fried decide case half pence half penny strange close hostess boost road moment
So exercise ka soo gaarna ardada laga rabaa marka casha exercise ka ardada laga rabaa. Ladies kiina waaye. Write out the past continuous tense of the verbs to do, to stop. Past continuous laga rabaa ina ka dhigto to do, verb to do iyo verb to stop. Number 2, put all the verbs in the following into the past tense. Marka past tense ka dhig ereydan waa have told the story. Change or add past tense, past continuous tense waa no marka past simple past tense la siiyay ing na ku darno waa. Haddana tan hada present hadday rabta ahaato Margaret is riding, still waxaana laga rabaa Margaret was riding a letter inaan ka dhigno past. Ardada adinkaa laydinka rabaa. Number 3, put the verbs in the blanks into past continuous tense haddana kan laga dhigaa. Number 3 sidoo kale. Number 4 ka put the correct tense of the verb. Tensiga saxa ka dhigaysiin marka ama past ama simple past, continuous, whatever it is. So casharkeena maanta waa naga intaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.